Здорово-здорово, дорогие друзья! Добро пожаловать на продолжение по прохождению Baldur's Gate 3. Ну, как говорится, на чем остановились, на том мы продолжаем. Сейчас с вами пойдем, получается, на коронацию Горташа. Там, как я понимаю, будет батя Уилла. Ну, давайте, ладно, Уилла оставим. Пойдемте сейчас здесь чуть-чуть побегаем со всеми, не знаю, тут пообщаемся, насколько это возможно. Всем приятного аппетита, кто кушает. Всем приятного просмотра. Погнали! I'm all for Gortash, but those clankers, they don't sit right with me. Because they do your job better than you and without complaining? It is unnerving. Imagine where we'd be without them. The city would be overrun. They're all that's keeping this cult at bay. He has a point. They make people feel safe, if nothing else. Ha! You hear this? Tell my friends how safe you feel with those metal giants stamping about. Ну, вообще... Можно вот так, конечно, сказать. All right. No need to kill the mood. Gods, Nop. You sure can pick 'em. Ну, неприятные, конечно, да, новости, но, блин, ты должен осознавать правду. Sorry, these dukes are working me to the bone. Что за чел? Ты кто? Гуманоид, человек. Ни хрена он по-блатному одет. Master Porter, I've taken the liberty of... Oh, you're not the master. Just as well. I don't need any attention right now. О. Теперь проходик у нас есть. Swift as my feet can carry me. Lord Gortash is expecting you. Вы что скажете? Please make your Cult army on the march, killer on the loose, and Mistress Dorenbold still drags me hither and thither. You hear? My lady says Absolute's army's on the march. There's watchers. We'll hold the line. Доспехи клевые. You best Нравится. believe. Доспехи клевые. Так, ты что скажешь? Head up, chest out. Lord Portier could descend any moment. I need a quick word. Lady Ali. Lord, Archduke, God. I'll call Gortash what he wants. As long as Lord Chatshield pays me for all this waiting around. Понимаю. Meaning? Что тут есть? Ruff's babbling, no time to talk. Понял. У каждого свои заботы. Lord Ладно, пойдемте, Gortash is получается. expecting you. Проходим в зал приемов. Ну-ка, ты мне ничего не скажешь? Понятно. А ты что скажешь? You're free to explore. Понятно. Ну, пойдем. Нихуя себе, как тут все официально, ёкарный бабай. Я могу тут со всеми поговорить? Или мы торопимся? Вот я никуда не тороплюсь. Ну-ка. Kinspeople, Понятно. Baldurians, and dearest Duke Ravengard. Thank you for joining me on this exceptional day. It's him. Gortash. This is it. I can practically Так, taste тихо, his ты blood from погоди. here. Ты так не нервничай. My father's here, Karlak. Cool your fires. He must not come to harm.
Погоди, это уже прямо так? Прямо уже мы в бой идем, если я троечку нажму? Я не хотел бы без Shadow Heart драться. Вообще бы не хотел. I don't want to put you in harm's way either. I'll wait for now. But that prick is going to pay. A moment, please, my friends. An old acquaintance has come to pay her respects. Please, Karlach, come and say a proper hello. My respects! You're lucky I've agreed not to shove my boot up your... Ah, how I've missed your colorful turns of phrase. We must catch up just as soon as I've had words with your little friend. As for you, I understand congratulations are in order. Thorm's defeat hasn't gone unnoticed. You're known for who you are and for that netherstone that you carry. The quakes are a clear warning. If nobody steps in soon, it'll free itself from the authority of the crown. I expect it'll start with turning the Sword Coasts infected. You among them. That prism of yours won't last indefinitely. Next, the grand design. The Mind Flayer Empire reborn. If we're lucky, we'll become slaves. If we're unlucky, well, not the most thrilling of prospects, but it's a fate that can be avoided. If you and I come to an understanding, together we can still restore authority over the brain. Of course. Gortash always did have an eye for opportunity. Ну, почему корона ослабла, это и так понятно, из-за недостатка одного камня. Ну и как ты предлагаешь договориться? Так, господи. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. With Ketheric gone, Orin proved treacherous. Baal's chosen wants the Netherstones for herself. She only cares for blood. And your blood and mine are of particular interest to her. Ну и так понятно уже, к чему он клонит. Враг моего врага мой друг. Но это работает в обе стороны, поэтому... Orin changes shape faster than you and I change clothes. You know, she's tricked you before. She's targeted me as well. I'm well protected, but she's extremely good at what she does. If Orin obtains all 3 Netherstones, she'll plunge the coast into chaos and paint the city in blood. I can't let that happen. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. I'd like to propose a pact, a divine oath sworn upon spirit and flesh. I do no harm to you, nor you to me. Furthermore, you'll have nothing to fear from my steel watch while our pact stands. Thorm's stone is yours to keep. When you slay Orin and take her stone, you bring it here, so the 3 are united once again. Together we rule Faerun as kings. No, more than kings. Gods. We rule as the absolute. And my father? Your father will do whatever you command him to, like any other subject in our kingdom. What do you say? Shall we be allies? I can detect no deceit. This alliance could serve us well. And if it does not, well, we need not honor it. Let's be allies, said the viper to the frog. Проницательность? Давайте проницательность. Блин, Шадухарта нет.
выступить с бонусом. Горташ моргает спокойно и ритмично. Он стоит ровно, уверенно. Он действительно намерен разделить с тобой власть. Блин, я не знаю. Тяжелый, кстати, выбор. Ну, хотя, просто... Как сказать там... Как сказать? То есть тут, по сути, выбор-то простой, да, если пораскинуть мозгами и вспомнить историю Карлах, как она ему полностью доверяла, а он ее, то есть, просто, получается, продал. Ну, то есть... Не знаю, как к нему может быть какое-то доверие, даже если учесть волю этого императора, который в сфере сидит, и он не чувствует подвоха, но я не хочу. Ну, типа, нахера? So Ketherick was ready to betray our alliance too. I can't say it comes as a surprise. But you should know this. I initiated this plot. I brought Ketherick and Orin together to create the Absolute. They knew this would only work if we stood united and coordinated our powers. Their ambition blinded them to reason. I don't suffer the same affliction. In short, you can trust me. Вот сейчас это максимально, не знаю, как будто смешно звучало. Ну... Блин. Да нет, да, господи, я понимаю, типа, как я уже сказал ранее, враг моего врага мой друг, но это может сработать в две стороны, поэтому, ну его нахер. Я лучше сам. Что все нахер? What a shame to refuse the power of a god. Perhaps a demonstration of why you need my help will motivate you to make the right decision. Your camp is compromised. One among you is an imposter, a faceless. Who, I can't say. I'd suggest a thorough investigation. You'll find I speak the truth. Take that with a grain of salt. This is Gortash we're talking to. Let this be a warning. Orin is the spark in a powder keg. We make an alliance, or the city is made ash. I will give you time to reconsider. Tread carefully. Remember, you must do what it takes to survive, even if it means striking a deal with the enemy. Погоди, а если я нажму второе, это я на него нападу, получается, или как? Мне просто интересно. Please stay your hand. My father's life is at stake. Sage advice. My steel watchers take unkindly to threats, no matter how hollow. You're of little use to me, dead. But dead is exactly what you will be if you arouse the ire of my steel watch. Погоди, реально? То есть на меня все загрятся? Я просто хочу проверить. Понятно, что это глупо, тем более сражаться без Shadow Heart, но мне просто интересно, реально сейчас вообще все на меня сагрятся? И даже герцоги, его слуги? Tut tut. So much potential gone to waste. Watchers, the Absolute's assassins walk among us. Нихера себе. Куда он залез? Зачем про... Что? Блять, что с искусственным интеллектом, блять? Ой. Ну, они все походят сегодня, нет, я не знаю. О, лежат к земле.
А это что такое? Это типа какие-то турели, блядь? Повелитель, блядь, что это? Что это такое, блядь? Что это такое? Как же ему насрать-то, а? Я хочу, чтобы Лаэзель походила. Не знаю, мне кажется, с Shadow Heart я бы вообще спокойно это вывез. Вообще спокойно. Погоди, а этот что тут дурак сидит? Да не, я бы, не знаю, я считаю, что я вывез бы вообще легко. Нелегко, конечно, но это, так сказать, рабочая история. И что, молнии-то нету? Он типа его пиздить будет или что? Че, он что-то на него кастанул? Ну и чё, походить-то можно? Я дождусь, когда бедняжка Лаэзель уже наконец-то походит, блядь. Еще и все сломалось, нахуй. Ну, в принципе, все как всегда, блядь. Да нет, да не, я 100% здесь бы всех убил. Ну вы посмотрите, что она с ним делает. Это вообще легко. Да, тю, бля. Это что он? А, он даже так умеет? Нихуя себе. Давайте отбежал бы тогда, пожалуй. Нет, ну ладно, ладно. Загружаемся. А тут главное просто реально Лаэзель и, так сказать, саппортить ей, и все, она тут всех этот захуярит и все. Tread carefully. Remember, you... Oh, but I most certainly am not. Now, come, be witness as I make history as the first Archduke of Baldur's Gate. Then we proceed. The patriarchs await. Distinguished dukes, patriarchs, dearest Ravengard, I will heed your call. A new chapter begins. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? I swear.
Swearest thou true faith and fealty to the same, by word, deed, and decree, so that none may suffer? I swear. Gathered guests, grant ye consent? И приготовиться возразить. Ой. Don't. You will only invite his ire and your own death. Ой, да господи. Enver Gortash, the council appoints you Archduke of Baldur's Gate. My friends, the steel watch stands ready. Let its blade fall on any who would diminish our city. And you, honored guest, will find me in my office above when you return. Do not come empty-handed. Да. Они все вошли. Ну ладно, так, что скажешь? So there you have it. Lord Enver Gortash in all his glory. What did you make of him? Yeah. Fucker always had expensive taste. I don't know how anyone in this hall could fall for this charade. Isn't it obvious what a chancer he is? And they expect these big metal monsters to tuck them in at night while the absolute knocks on the gates. If only they knew the truth. The Dead Three orchestrated all of this. And it's working. I wish this city, the people running it, were smarter than me. Gortash isn't their salvation. He's the monster at the gate. Да, да. Блин, я даже захотел свои силы проверить, смогу ли я их одолеть или нет. Best be on my way. Она может с ним поговорить? Мне интересно. Time for a natter. Dearest Karlak, I'd busy myself finding Orin if I were you. I'll still be here for any unfinished business once you've secured your camp. That's it. That's all you have to say to me. Were you hoping for something else? A word of wisdom? A hug? Thanks to you, I don't hope for things anymore. I just take whatever it is I want. See you soon, motherfucker. You most certainly will. Мазафака не переводится как ублюдок, прошу заметить. What next? A new age is upon us. Gods have mercy on Так, давайте с ними здесь потрындим. Почему нет? Вроде никуда не торопимся. The Steel Watch has made an impenetrable fortress out of the Sword Coast's crown jewel. I can't think of a better endorsement for Gortash than that. Ravengard has not once failed this city. If he trusts Gortash, then so do I. Understand? An Archduke! Finally someone who can stand up to those wretched absolutists. Something's on my mind. What glory our city, and what glory its future. Where am I needed? Your father wants the grand Вот Duke великий герцог стал пешкой в игре Абсолют. Коснувшись друг друга, два ваших зараженных разума тлеют, словно угольки. My dearest boy, the hells have touched you, but you've come to me, just as Gortash said you would. Father and son, unstoppable generals. Together, we will usher in a new dawn.
What is a hero, my son, if not an actor for the greater good? Faerun suffers in darkness. Tyr has abandoned us. Helm's Eye has strayed. But Baldur's Gate will soon burn bright, a beacon to light the heavens. You, Gortash, and I will ignite the final spark, my son. And that is the greatest of goods. Help me. Ah, the Black Widow caught you in her web. Floric chose shadow over light. Her betrayal burned deeper than the fires of Avernus. She's been punished for her lies. Don't let her get to you. The Duke wants to keep Герцог Floric's пытается location сохранить в a тайне secret. местоположение Флорик. Откуда ему Little знать, does he что know ее that уже you've успели already найти и found освободить? and freed her. For a brief moment, uncertainty На краткий миг он clouds his смешивается, mind, но потом then сомневание dissipates. рассеивается. The Астральная astral призма prism согласно vibrates in вибрирует. concord. What nonsense is this? The prism quivers once more. Призма снова дрожит, Ривенгард Ривенгард falters. запинается. Your tadpole seizes. Твоя личинка The prism замирает, призма stills. затихает. Пустой взгляд Ривенгарда Ravengard's встречается с твоим. empty eyes meet yours. As I said, Baldur's Gate will ascend. Tyrill's first and only grand city. First comes Сначала a vision появляется of ужасное terror. видение. The Врата city of Балдура Baldur's захвачены Gate taken элитидами. by Lithids. But beyond Но посреди the ужаса terror, появляется надежда. Ты there видишь is hope. сияющего Ривенгарда, You see a правителя, beaming залитого Ravengard светом города, presiding которого over the приветствуют sunlit люди, city, счастливые, applauded что by the настал мир. people. A people at peace. Ravengard, the real Ravengard, is in there somewhere. We can't give up on him. Have we finished then? Enemies within? What do you mean? Have a lot on my mind and, well... Your parasite binds your mind to Will's. Your memories of talking with Ravengard become his. You spoke with my father. Incredible. To hear his voice speak those words, like a stranger wrapped in his flesh. But there's still a glimmer of him in there, calling for release. I feel it. I know it. I won't let the Absolute keep him. This is my pledge. Так, ну пойдем. Wonder if the gods are watching me. Finally, a leader with some charisma. Ravengard was quite the dullard. Archduke Gortash. Now there's a man who knows good business. Понимаю, так. Absolute army won't stand a chance. Good day. Times of strife produce the finest leaders. Короче, понятно, у всех по одной фразе, блядь. Archduke, quite something, don't... Ой, да. An historic day. Thank the living gods. Понятно. Finally. I may speak only to my lord. Понятно. Так, пойдем сюда. Так, ну с этим не имеет смысла говорить. Что ты скажешь? Commoner made Archduke of Baldur's Gate. What are they thinking? Giving a fellow like... A good leader knows when... Так, нельзя. О, с этой можно поговорить.
I am at my lady's service. Понятно. The city is only as strong as its walls. Gortash understands this. Стенд. The Absolute's blight will be a hard one to cure. Gortash is the Archduke for the job. Under Gortash we're safe. Даже ни с кем, по сути-то, и не поговорить, к сожалению. Ravengard freed from the Hells. Archduke Gortash secures our borders. Угу. Что за дверь? Хм. Что это такое? Этот дурак уйдет? У меня палит-то, уйди отсюда. Да. Так, господи, дайте дверь открыть, черти. Да ебните мать. Да уйдите отсюда, а. This area is restricted under orders of Lord Enver Gortash. Intruders are subject to deadly force. State your business. О, робота можно наебать, оказывается. Не хватило. Понятно. Ой, господи, наконец-то так. И что, меня пропустит? In that case, you are most welcome. Я могу подняться? Ну-ка. Прикольно. Что здесь есть? Кажется, с этими ловушками, блядь, правильно? Правильно. Угу. Не, ну это гениально, блядь. Я поднялся и ловушки, блядь. Так. Ловушки, ловушки, ловушки. Что здесь? Бля, это... Что за проход? Это куда? Вроде как не залезть. Бля, что здесь? Как сюда? Еще попасть сюда, спускайся. Так. Где это мы? А, можно так, оказывается, пройти. У меня палит? Что ли, блядь? This guard caught you picking a lock. Perhaps you'd like to try the lock of your very own cell. Пиздеть, как говорится. А сори, я еще платить, блядь, буду. И что удумали? Охренеть, это куда можно спуститься? А зачем? Ни хера тут, блядь, путей. Так, погодите, допустим.
Нельзя. Не дотянуться, так и запишем. Don't mind if I do. Да, еще можно спуститься. Не в самый низ, нифига. Что здесь? Охренеть. Идем сюда, сходим. Гуляемся. Сюда можно? А, сюда уже нельзя, кстати. Офигеть, куда я залез. Прикольно. Вот. Пойдем обратно. Белодон еще валяется. Офигеть, тут, конечно, как можно пролезть. Ну ладно, сейчас давайте я наверх вернусь. Так, короче, добраться наверх. Я хотел попробовать перенести труп, но это, кстати, тут все переложил, и один хрен я почему-то не могу его поднять. Ну, пускай валяется. Нет еще. Так, тяжелый сундук. Здесь? А, ну и у него там всякий мусор был. Там щит какой-то, блядь, шлем. Короче, херь одна. Полезная. Так. Я смогу сюда залезть? Могу. Отлично. Так, ну пойдем, зайдем тогда. Смотрим, что там есть у него. Его покой или что это? Хер просышь. О. Денежки. Квитанция за квартиру, что это такое? А... Спасибо, блядь. И... Они кто? А? И нахер они на меня сагрились? Там же какие-то... Так а тут ничего нету. Кроме пары сундуков. Ну ладно. Говорится, не очень-то сильно уж и хотелось. Или они на меня так согрелись, потому что я что-то своровал. Ну как, пойдем проверим, блядь. Дебилы. А нет, они прям так, как говорится. Дебилы, блядь. Ладно, не буду я их трогать. Все равно мне пока сюда рано получается. Ну, пойдем вот сюда. Что еще делать-то? Там на меня дебилы агрятся. Что я еще могу с этим сделать? Ну, значит, сюда вернемся. Один хрен. Где это? Кто там на меня согрелся? Или что это такое, как понимать? Или они типа вот здесь стоят? А. Чё они красные? Чё они меня пиздить хотят? Что я им сделал? Ладно, хер бы с ними. Ну, погнали. С Мизорой поговорим.
О, что здесь есть? Странно, что сюда выходить нельзя. На улицу. Все равно тут ничего нету. Не знаю, в чем проблема. Ладно, пойдем. Так. Теперь с тобой надо пообщаться, да? I want to have a word. What did I tell you? A momentous occasion. I'm sure you agree. I've had enough, Mizora. What do you want? Your attention, little pup. Nothing more. And you'll be glad to give it. You see, Gortash has had your father relocated. To the slaughter, the way I hear it. Shit. Your dad's good as dead, pup. And to think, there's no way to save him. Or is there? You know something. I know enough. I'll be in your camp if you want to work something out. А тут нормально всем то, что у них тут этот демон просто по замку, блядь, гуляет? Или типа на всем настолько насрать? Of course she'd stick her infernal nose where it doesn't belong. Of course she's dreamt up some risible scheme. By all the hounds of the hells, what is she planning? I couldn't even fathom a guess. Though, I doubt we'll need to wait long for answers. Let's make camp when we're able. Mizora will be waiting. Until then, may my father keep safe, whatever coop he's been flown to. Ага. Начинаем. Значит, предателя в лагере, даже если он, так сказать, прав, то я, в принципе, даже знаю, кто это. Так, что есть? Пойдемте до лагеря долетим. Well met. Are you sure? The blade and... Да, Пошли. Will ought to know what happened with Mizora. Whatever she has in store for him can't be good. All right. Идем. Так, сейчас сюда просто все лишнее закину. Точнее, вот эту вот хренотень. Мне нахрен не сдалась. Законные шмоточки вернули на место, получается. По красоте. Такс. Такс. Ой, а что вообще там по заданиям там? Так. Мизора попросила нас встретиться не в лагере, у нее есть важное предложение. Окей. Что здесь у нас? После великого герцога. Это окей. Так. Обдумать предложение Горташа. Выстроить из строя стальную стражу. Понятно. Так. I had no wish to lose Will, but my, it would have been nice to flush her into the colony's flesh pit. Ask it. Такой. I brought my own paring knife. Now I just need some ingredients, and I'm gonna make something really good, I promise.
Спасибо. Спасибо, нельзя было раньше говорить. Что поменялось? The cat peers back. You read something in its eyes. Doubt. Resignation. Сомнение, быть perhaps. может, даже обреченность. Come to bask in the glow of the Moon Maiden's sword? Be most welcome. Keeping very well, I hope? Keeping very well, I hope? Торговец с нулем. Как жить? Да. Ладно, тогда мы сделаем вот так. Что там написано? Да ёп! Что написано? Долгий отдых Лазель там было написано? Ладно. Sorore surge, testis esto pacti me. Come, sisters, be my testament. Notum sit in beator. Notum sit in beator. Holy hells. Fina, Cirrus, arbiters for the hells, exemplars of justice. Enough, Mizora. Where is my father? How do I save him? How else? We bargain. Sisters. Infernos contractus te vocamus. Infernos contractus te vocamus. Infernos contractus te vocamus. Your contract, Will. Signed in blood, forged in fire, bound in bone, but not unbreakable. Ну, окей. Что она хочет? A life for a life. No contract is ended without sacrifice. The cost must be paid. Will Ravengard, a choice is before you. Option 1. I show you the way to your father. I guarantee him no harm except that from you and your allies. And you pledge your soul to me and the archdevil Zariel in a pact eternal. Option 2. I break your pact and you are freed from your duty. Your father dies by his enemy's hand, and Baldur's Gate loses its greatest champion. Name your sacrifice. Bloody Zariel! I won't let her take Will. Silence, Karlak. Mizora, you asshole! Choose. Блин, ну охренеть теперь, ну охренеть. Ой, да. Addendum F.
The Absolute must be avenged for the Soulbinder's detention at Moonrise. The Soulbearer retains his gifts until such time as the Absolute is slain. Почему-то я должен решать, я не совсем понимаю. Ну, блин. Да я не знаю, что здесь выбирать. Опять же, почему выбираю я, а не он? Я бы, наверное, согласился бы там, не знаю, на какой-нибудь вариант просто его подтолкнуть бы, да, там, к правильности выбора решения, но почему-то я должен его выбирать. А почему я? Блин, не знаю, тяжело. Короче, я не знаю, что здесь выбирать, если честно. Ну, то есть, что я с Уиллом, да, не бегаю, типа, он не мой напарник, грубо говоря, да, мне, то есть, по сути, наплевать на него, типа, что, как у него, то есть, вообще плевать. На его батю, ну, собственно, также, не знаю, мне глубоко по боку. Но то, что там говорила о Карлах, мы, то есть, ну, не позволим забрать Уилла, ну, и давайте тогда расторгнем, то есть, типа, окей, почему нет? Пускай будет так. You damned wretch. Father. Do it. Break the pact. Fiat ita. Fiat ita. Anima ad beator. Didn't think you had it in you. Seems my boy's all grown up. And don't go fussing about your father. You made your choice. You knew the terms. You know what? I think I'll stick around. Not for the greater good, you understand. Just for the entertainment. Лазейка. Что за ачивку насрали? Так, господи, где Steam-то? Да, блин. Разорвать договор Уилла с Мизорой. Я разорвал. Да. Ну, я говорю, что мне на первого, что на второго плевать. Какая мне хера разница. First in my heart. Gods. I spent 7 years choked by Mizora's leash. And I spent 7 years hoping to break free. I never knew freedom could taste so bittersweet. I have to believe that. I'm not the Hell's puppet in life, nor its warrior in death. The blade will be guiding his own hand. But freedom will be paid in my father's blood. Tomorrow, I celebrate my gain. Today, I mourn my loss. A moment passes. Проходит время, в тишине и неподвижности ты обретаешь толику покоя. The Raven God name now lives solely with me. I will make it count for something. I signed his life away before the Hell's witnesses. It would be easier to drink the sticks down to the last drop than to alter his fate. I'd be a fool to wish otherwise. We obtain the final 2 nether stones and take back our minds. And the city from the brain. Go on then. Все, получается, так. Да, ну вот и поговорили. И что скажешь? Little Will's all grown up. I can't wait to see what trouble he gets into. Можешь третье нажать. Слушай, это не знаю, так тупо. Ну не знаю. Просто максимально тупо. Ну то есть,
Как будто это сделали, знаете, это как будто мой выбор, а не его выбор. Но, блин, не знаю. Не знаю даже, что тут ей сказать. Well, not exactly. But it's only a matter of time. Don't be too hard on Will. I'm sure he carefully weighed the pros and cons. Pro, freedom. No more pact, no more hellbound soul. Con, killing off his own father, Baldur's Gate's most beloved duke, and forever altering the city's future. I would have done the same thing in his shoes. But what do I know about heroes? You are an inquisitive one. I'd have thought you'd figured by now. Zariel found a new use for an old battle axe. The dead three in that bulging brain of theirs are a threat to more than this trifling city, you know. Savor her company. Who's to say when Zariel might change her mind? My mistress can be so capricious. Окей, так. Just because he's not my pet doesn't mean he's not useful. The absolutists worked a number on me at Moonrise. And you're the best hope I've got at payback. No one crosses the Hell's Children without getting scorched. The 9 Hells of Beator. Each its own domain, each with its own archdevil to rule it. I call the first hell my home, Avernus, my mistress Zariel's realm, a torrid battleground split by the bloody waters of the Styx. How I adore it, the delicious agony of it all. The other 8, well, they are pleasures unto themselves. Perhaps I'll show you myself, if I deem you worthy. Correct. I didn't. If you must know, I was scouting the cultists on behalf of Zariel, but those cursed shadows were thick enough to fell even a half-fiend. I woke in that damned pod. It kept my body sealed and my most powerful magic silenced. But a brave, kind, benevolent soul set me free. Gallantry isn't dead after all. Убирайся прочь. Да мне кажется, не знаю. Короче, ну ладно. Хочу кое-что взамен. Why? I'm supplying Will with every scrap of his infernal power. I've paid my dues many times. Так он не мой, так сказать, чел в пати, мне вообще похуй на него. When the time comes to squish that big baddie of a brain, I'll lend you a hand. Но это, по сути, в ее интересах, как она сама же и сказала. А как предателя, блядь, в лагере найти? Который допельгангер. The devil Mizora has made herself quite at home, hasn't she? Do make her feel as unwelcome as you can. Хорошо. Так. Ну, с кем можно? Давайте со всеми пробежимся, потрендим, но, в сути, говорить-то не с кем. Hey, you. Она даже ничего с Мизорой не прокомментирует. Go on. Ну, короче, все то же самое. Понятно, короче, ладно.
Вот и все то же самое. I did not know Duke Ravengard that well, but I am sure he would not want his son to become slave to Zariel for his sake. I am sure Will knows that, but we would do well to remind him when his days grow dark. No one truly understands the weight of loss until they've worn it a while. There is no shame in sharing the load when you need to. There might be, but let it wait until the city proper. Ask it. А тут вроде уже все спрашивала. There. Have I fulfilled my role as... Don't tell me which. Against all life experience... Тут ничего интересного, это уже все было. Will gave up his father to have freedom. An understandable decision. Sacrifices must be made after all. Especially if the old Duke's fall means his rise. Так. С этой потрындел уже. Come for a chat? Нечего нам только с тобой болтать. Well met. Как и с тобой. Видите, у меня уже лагерь, конечно, разросся. Это уже всяких, блин, бомжей. Да хватит сферу свою ломать, успокойся ты уже. Sacrificed his own father. I hope freedom from the pact is worth it to him. Ну, с ними тоже ничего нового. I am free from my bonds, but not my... You must face them. I will... Понятно? Keeping very well, I hope? I mourn the man I knew. He was wonderful. He raised me to serve Selûne as my mother, rest her soul, had wished. He was everything to me, all my life. When an emissary of Selûne came to our little town, we were elated. Dame A. This was different. It was lucky for me she felt the same way. But my father was skeptical. I understand it's strange. There's an imbalance between us. Then... And this is where I still need answers. Next I knew, I was being jolted awake. I smelled musty air, I saw... He told me we'd be together now. Said Aelin was... I found last light within the shadows. Made a shelter there. Prayed my father wouldn't find me. By the time Jaheira came, I'd pieced together just enough to know I'd been dead 100 years. That my father was the source of the horrors that plagued my home. He's gone now. But I suppose the man I knew died when I died. The man he became... That wasn't the father I knew. The one I loved so very much. Понятно. Look after my angel, of course. She's been through more than I can bear to think about. 100 years in the Shadowfell. 100 years being murdered by Sharans over and over. It fills me with a rage I can hardly contain. She's a formidable woman, my Aelin. But no one could escape such horrors unscathed. She's in my hands now, and I intend to help her through whatever's to come. We'll both of us stand by you when the time comes to put down the horror that threatens this city. We are your allies, for life. Will sacrificed his own father. A hard choice, but not one that is unknown in nature. At times, a seedling must strangle the very tree that bore it, if it's to survive. I have. He speaks to me during my nightly meditations. He is well, and Oliver also. At times they are one, and at others they divide. Easier for playing, perhaps. And the land thrives also. Но оказаться там я уже, к сожалению, не могу. One day, you and I can both return and see it for ourselves. Ну, возможно, когда-нибудь. Так.
Time and again, Will's plight reinforces my decision not to pursue the path of a warlock. It's one thing to make such a sacrifice in the pursuit of such a pack, but to do so in order to escape one. Truly, it leaves you with nothing. Ну вот, со всеми потрындели, получается. Fate, dost thou require a new ally? The girl has left to hew her own path. She left you a letter. Thou couldst read it, or thou couldst not. Such is the way of autonomy. Hast thou other business? Вернила еще свежее письмо, выведено аккуратным почерком. «Привет, сразу скажу, я многим тебе обязана. Во-первых, за то, что не пришлось любоваться на брюхо змеи изнутри. Во-вторых, за позволение остаться в твоем лагере. И в-третьих, за то, что я узнала судьбу моих мамы и папы. Теперь я сама по себе, и костяной дяденька говорит, что так и надо. Я просто должна позволить плетению вести меня. И сейчас оно вроде как тянет меня к вратам Балдура, так что туда я направлюсь в первую очередь. В общем, спасибо за все, я этого не забуду». Союзник. Но, не знаю, ей, блядь, скелет как будто голову промыл. Получилось то, что получилось. Сука, кто доппельгангер у меня, блядь, в квартире? Я не понял. О, кстати, вон зеркало добавили. Я же не показывал его, наверное, еще. Можно кое-что сделать. Так вот, оп. Можно себе какую-нибудь прическу поменять? На ирокез. Опачки. И такие, оп. И все. Дело в шляпе, блядь. Преисполнился. Оп. Новый лук. Ладно, пойдем. Так, ну пойдем поспим, не знаю. С ним тут вроде поговорили. Так. О, прибор. Что-нибудь на 2 надо. А на 2. Мне почему сортировать нельзя, господи? Мне это бесит. Так. А ну, твари, признавайтесь, а? Ну как? А, она тут стоит, ладно, не улетела. Хорошо. Хорошо. Мы, получается, с вами здесь вот. Ой. Так, а тут только задание бросить вызов. Окей, и тут заключить контракт. Окей, окей. Ну ладно, давайте уже тогда продолжим, получается, в следующей серии, а то и так она уже там растянулась на час плюс. Пойдем, получается, дальше исследовать жилые врата Балдура. Потому что здесь у нас, по сути, да, ничего не осталось, кроме 2 квестов, к которым можно вернуться. Ну ладно, большое спасибо, что смотрели. Увидимся с вами уже в следующих сериях по прохождению Baldur's Gate 3. Всем спасибо, всем удачи и всем пока-пока.